සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඔයාව ප්‍රියංකර චැටර්බොක්ස් YouTube channel එකට. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. බලන්නකො මේ සංවාදේ කොහොමද කියලා දිගටම රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක. අත්ත තාම මැරුණේ නෑ. Son, note that your father is not dead yet. පාරක් ගානේ හිඟා කාලා හරි මම උඹලගේ අමිමව ජීවත් කරවනවා. I will keep your mother alive, even I have to beg for money. අය කිසි එකෙකුට බෑ අපි දෙන්නව වෙන් කරන්න. It won't allow anyone to separate us. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? What's going on? හරි මට හැම දෙයක්ම හිතාගන්න පුළුවන්. අපි ඇතුළට යමු. I can understand everything. Let's go in. ත්‍රිවීල් එක නම් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මිනිහ ගෙදර ඇති. His three-wheeler is there. He must be at home. ඒ සර් සඳුන් මොනවාද කරලා තියෙන්නේ? Why, sir? What has Sandon done? මම වැරද්ද කියලා දෙන්නම් මිනිහ එළියට ආපුවාවෙයිකෝ. I let you know, but first let him come out. මම අහිංසක මිනිස්සෙක් සර්. I am an innocent person, sir. තමුසේ සද්ද නොකර ඉන්නවා අපිට ඔබට විරුද්ධව පැමිණිල්ලක් ලැබිලා තියෙනවා. Can you be quiet? We have received a complaint against you. ඔහේගේ මහත්තයා හොඳ හපන්කමක් කරලා තියෙනවා. Your husband has done something wonderful. ඒ මොකක්ද ඒ? What is that? හයර් එකක් ගිය අහිංසක මිනිස්සෙක් එයා බැංකුවෙන් සල්ලි අරගෙන ත්‍රිවිල් එකේ යද්දි ඒ සල්ලි ටික අරගෙන මිනිස්සෙව කානුවට තල්ලු කරලා. He has grabbed some money from an innocent man when he is in this man's three-wheel hire and thrown him to the gutter. කවුරු හරි ඔයාට බොරුවක් කියලා. Someone has lied to you. මම මේක කළේ නෑ. ජිප් එකට නගිනවා. I didn't do this. Get into the Jeep. දෙදහස් 9 අවුරුද්දේ අංක 9 දරන පනතට අනුව වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ පනත යටතේ. Under the Act to Protect Elderly Rights, year 2009, number 9. ඔයාට නඩුවක් ෆයිල් කරන්න පුළුවන් රැවටීමේ ආවංචා කිරීමේ සාපරාධි ක්‍රියා යටතේ. You can file a case if there was any deceiving, misleading, etc. ඔයා මේක හොඳට හිතලා බලලා ගන්න හොයන තීරණයක් මේක. You have to think of this well and get an effective decision. මොකද ඔයා මේ නඩුව ෆයිල් කරන්නේ ඔයාගේම පුතාට විරුද්ධව. Because you are filing this against your own son. මම හොඳට හිතලා බලලා මේ තීරණය ගත්තේ. I have thought of this well. එහෙනම් මම මේ නඩුව ෆයිල් කරනවා. Then I will file this case. මේක කොළඹ උසාවියෙන් ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. It's from Colombo Court to you.
තාත්තා නඩුවක් දාලා මට විරුද්ධව. Father has filed a case against me. පුතා කෝල් කරලා හොඳටම දොස් කිව්වා. Son called and scolded us. මොනවා වුණත් ඒ අපේ දරුවෝ. No matter what, they are our children. දරුවන්ට විරුද්ධව දෙමව්පියෝ නඩු දානවද අනේ. How can parents file a case against their own children? දෙමව්පියන්ව පාරට ඇදලා දාන දරුවන්ට ඔහොම කළාට පව් නෑ. If the children mistreat their parents, it's not sinful to do as much. අනේ මේක නවත්තන්න මිනිස්සුන්ව හිනස්සවන්නේ නැතුව. Don't make people laughing. මොකද ඔයා මේ නඩුව ෆයිල් කරන්නේ ඔයාගේම පුතාට විරුද්ධව. Because you are filing this against your own son. කවුරු හිනා වුණත් මට කමක් නෑ. I don't care who laughs.